একটা মোবাইল দিয়েও একটা সুন্দর ভিডিও এডিট করা সম্ভব। সাধারণত যারা মোবাইল দিয়ে ভিডিও এডিট করে থাকেন তারা তো কাইনমাস্টার অ্যাপ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে পরিচিত। তো এই কাইনমাস্টার অ্যাপসে আমরা নানা ধরনের ইফেক্টগুলি আমরা ফ্রিতে ইউজ করে থাকি, কিন্তু কিছু কিছু ইফেক্ট আছে যেগুলি হয়তো আমরা অনেক মিস করে থাকি, কিন্তু কাইনমাস্টারে সেগুলি এখনো পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল নয়। তো এই ইফেক্টগুলি আপনি কিভাবে ইউজ করবেন? তো নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম সোমনাথ সরকার আর আপনি দেখছেন আমার চ্যালেঞ্জ বয় ইউটিউব চ্যানেল। আজকের এই ভিডিওতে আমি বলবো কিভাবে আপনি আপনার ভিডিওতে এসব ইফেক্টগুলি ইউজ করবেন এবং আপনার ভিডিওকে আরো ফুটিয়ে তুলবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখুন আর এই ভিডিও মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটি নতুন থাকেন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা দিয়ে আমার চ্যানেল সাথে জুড়ে যাবেন, কারণ প্রতিনিয়ত এই টাইপের ভিডিও আপনাদেরকে দিয়ে থাকি। তো বন্ধুরা, চলুন আজকে ভিডিও শুরু করা যাক।